Hi, good morning, students. Today we are going to study curve fitting by least square method. Suppose we have a set of data x and y. So we are at every point of x1 we have a data y1. So now if this data we are trying to represent using a straight line. So there is some deviation from the straight line to the data. This is called the error. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എക്സും വൈയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റുകളെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാലും ആ പോയിന്റുകൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ x1 y1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള എറർ ആണ് a1 അല്ലെങ്കിൽ e1 എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റും നമ്മളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്നും കുറച്ച് എറർ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ എററിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ്, ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ എറർ ഷുഡ് ബി മിനിമം. ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അപ്പൊ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ എറർ ഈസ് മിനിമം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇതാണ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് എറർ ആണെങ്കിലും ശരി നെഗറ്റീവ് എറർ ആണെങ്കിലും ശരി have the same value. So we have to take the square. Weight greater errors more heavily. Okay. So ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോമൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫിറ്റിംഗ് എ ഡാറ്റ ടു എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഡാറ്റയെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഡാറ്റയെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എറർ ഉണ്ടാവും. ആ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ എററിനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് എറർ? y മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, y is the point, the data value, and then the modulus of y minus f of x is the error. So the straight line we are going to use is f of x is equal to ax plus b. Let this straight line represents the data. So the condition is the best straight line is that straight line which is defined from the condition the square of the error is minimum. Square of the error ഏറ്റവും മിനിമം ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ വാല്യൂ y1 മൈനസ് ആ x1 പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് f of x1. അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് y1 മൈനസ് f of x1 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലെ x1ലെ എററിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് y1 മൈനസ് f of x1 സ്ക്വയർ. x2ലെ എററിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് y2 മൈനസ് f of x2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയാൽ അവസാനം എററിന്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എററിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? എററിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്
the sum of all the square of errors at all the points. ഓരോ x പോയിന്റിലെയും എററിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സം, that is sigma I to n, where capital N represents the number of data points. Yi is the data point minus function straight line value, straight line y value, that is f of xi. Xi എന്ന് പറയുന്ന x1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ y ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആണ്, ഫംഗ്ഷന്റെ y വാല്യൂ ആണ് f of x1. So what is the function? Function is a straight line. What is a straight line? This is the straight line. So this straight line is the function. So this straight line you are putting here axi plus b. So here the minimum error corresponds to the best line, and the least square approach says that the square of the errors is minimum, which means the derivative of this error is 0. Derivative of the square, derivative of the square of the errors is, derivative of the square of the errors is minimum. So that is what. So the variables, that means for each straight line a is constant. So if we change the straight line, a and b will change. So therefore the variable here is a and b. ഇവിടെ variables എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയ എയും ബിയും ആണ്. അതാണ് a എന്ന് പറയുന്നത് x പ്ലസ് ബി സ്ലോപ്പ് ആണ്, b എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഒന്ന് എറേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ, എറേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ if we differentiate with a, what we get is yi square. ഒന്നാമതായി എക്സ് എ വെച്ച് റിപ്രസെന്റ് എയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് xi ആണ്. So what we get is this minus 2 into, along with xi, what is a, along with a xi is coming, so xi into, so here one minus is there, that is why one minus will come here, so that is equal to 0. Again if I differentiate the error square with respect to b, again minus 2, because the power is 2, so the power, that power 2 will coming here, minus 1, minus 2 here, because this is a minus, so this is b. So we are differentiating with respect to b, so there is only 1, so 1 into minus, that is a minus 1, so minus 2 ya minus ax plus b. So we are solving for the a and b so that the previous two equations become 0. So these two equations are 0, so we use these two equations. So what the equation is, so minus 2 becomes 0, because if I take this to the right side, this is 0, right side is already 0. So sigma xi yi, that is the first term, then xi into a xi, so minus a xi square, then b into xi. So what we get is a into sigma xi square plus b into sigma xi is equal to sigma xi yi. So from the second equation, that is dou by dou b of error is 0, this equation, it is simple. So minus 2 cancel out, because it will go to the right side, it will become 0. So sigma yi minus sigma a into sigma xi plus b into sigma, that will be n. So b, n times, that is b comes, that is n into b. So a into sigma xi, so we get a into sigma xi, so that is
having an negative, and a negative will become positive. So a into that become plus into a into sigma xi plus b into n, that is equal to sigma yi. So these two equations we can use to find the expression for a and b. Now if I put this in a matrix form, so this first equation is written in the first row. So b is in the first element in the column matrix. So n into b plus sigma xi into a. So this is the first equation. This equation is put in this first row. So this equation is put in the second row. So see here, along with b, what is coming? Sigma xi. So sigma xi is coming in this first row, first element of the row, and sigma xi square is coming in the second element of the row. So that is equal to what is coming in the first term, sigma yi, because this equation is the first row, so that is sigma yi. This equation in the second row, so sigma xi yi. So from this, if I from this matrix form, we can solve this matrix and find the expression for a. N into sigma xi square coming the denominator minus sigma xi the whole square. So n into sigma xi yi minus sigma xi into sigma yi square. So alternatively, what you can do is you can multiply by let it put this is equation number 1, this is equation number 2, and then if I want to eliminate one term, so that means if I want to eliminate b term from here, so what I will do is I just multiply this equation. I subtract the first and second equation, but there is no sigma xi, so I'll just multiply sigma xi and then I subtract it. What will get, these two will get cancelled out, so these terms will cancel out if I subtract it after multiplying with delta sigma xi. So that will become sigma xi square, and then here sigma xi into sigma yi, that will come in this second equation will become a into sigma xi square. This is cancel out, minus of sigma xi square into sigma xi is equal to sigma xi yi minus sigma xi into sigma yi minus sigma xi yi. So therefore we get the value of a, and if I want to find the value of b, what I will do, I want to eliminate a. So what I will do to eliminate a, so I want to subtract these two equations and I want to eliminate a. So what is what I have to multiply? I have to multiply sigma xi square here. So if I multiply sigma xi square here and then I subtract this 2 minus 1, then a will be eliminated, and then I multiply by sigma xi here, a will be eliminated, and then we will get b. So b will be equal to sigma, the denominator remains same, so both equations have the same denominator, so the numerator is changing in sigma yi sigma xi square. So we have to uh, by heart these two equations, how to find, or else we should know how to solve these equations. So better if I just remember the denominator is common, n into sigma xi square minus sigma xi the whole square. So that in this here it will be n into sigma xi yi minus sigma xi into sigma yi. So here we cannot fit this into straight line. This cannot be. This can be fit into straight line. This cannot be fit into straight line. Up to this we can fit into straight line.
So instead of a straight line, we have a mth degree polynomial y is equal to a0 plus up to this. This is a straight line. This is a parabola. So if I go on increasing the terms, then also we can use this method to fit this the same method, that is the error, the square of the errors is minimum, and this method can be used to fit this polynomial. So that we will study in the higher classes. Thus we come to the end of this class.